event, Natya Samarpana, is like a graduation ceremony when the disciple, after years of learning and practice, presents her art in front of all her near and dear for a few hours. The student's dedication, perseverance, and persistence practice, combined with continued and uninterrupted training by the Guru, is what you all will witness today. It is truly a labor of passion and sheer hard work. The belief and the efforts of the parents of Varsha, Shri Pachava Srinivasulu garu and Srimati Ratnakumari garu, is more than commendable. I extend my warm welcome to the guest of honor and our beloved Guru Srimati Kalamandala Mohana Tulasi and Guru Kalashri Dr. Lata Surendra for gracing the occasion and adding splendor to it. To the press and the media personnel, the artists and the art lovers of Visakhapatnam, to the family and friends of Pachava Sri Varsha and Harsha, Kuchipudi Kalaa Kendram students and their parents, I ardently welcome you all. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampadaha. Shatru buddhi vinashaya, deepa jyotir namostute. Deepa jyoti parabrahma, deepa jyoti janardhana. Deepo me haratu papam, deepa jyotir namostute. The word Guru suggests Gu meaning darkness and Ru means the dispeller. Guru means dispelling darkness. And how to dispel the darkness? You cannot kick the darkness out of a place because the darkness is not an existence by itself. Darkness is an absence of light. We value light for the clarity that it brings to us. It is that light that guides us, enlightens us, and inspires us. And to dispel that darkness, what a momentous occasion that we have some of the renowned gurus of our country acting as beacons of light. May I request Guru Srimati Kalamandala Mohana Tulasi, Kalashri Dr. Lata Surendra garu, Kalaratna Guru Srimati Bala Kondalarao garu, Srimati Koneru Jayalalita garu, and Srimati Ratnakumari garu to please come over the dais and light the lamp and mark the auspicious beginning of today's Natya Samarpana. I also request Shri Pachava Srinivasulu garu, Kumari Sri Varsha and Sri Harshavardhan also to come over the dais for the lamp lighting ceremony. May I also warmly invite Guru Shri Guntuku Venkatrao garu to also grace the occasion of the lamp lighting.
beginning of today's Natya Samarpana and also the Mridanga Arangetram of Chiranjeevi Sri Harshavardhan. We now have a traditional Gajja Puja performed by Kalaratna Guru Srimati A.B. Bala Kondalarao Garu, post which we will be commencing our dance recital. Thank you so much, Balaka.
Kuchipudi, one of the 8 major classical dance forms of India, traditionally belongs to the dance drama tradition that was initially performed by Brahmin men called as Bhagavatulu, for the mere reason that they performed for the stories from the Bhagavata Purana predominantly. Coming from a small hamlet with the same name, Kuchipudi, in the Krishna district of Andhra Pradesh, this dance drama tradition has made a mark for itself, not just in the country, but in every nook and corner of the world. With its roots in the ancient Hindu Sanskrit text of Natya Shastra, Kuchipudi has innovated itself at every juncture, suiting itself to the kala and the mana of the society. With its vibrant technique and scintillating footwork and fast movements, Kuchipudi is not just a beautiful visual art, but a spiritual journey to be taken and understood, which is the true spirit of the Sanatana Dharma. Bharata Muni's Natya Shastra holds the Ranga or the stage as the divine place where celestial bodies dwell. This has been explained mythologically in the 2nd chapter of the treatise. The Kuchipudi tradition offers salutations first to the stage by honoring it. Traditionally, a Kuchipudi performance begins with Ranga Puja, in which the performers consecrate the stage with the holy water and decorate it with rangoli, establishing the kalasha. Submits the performance to the Almighty through their prayer. The Ranga Puja and the Nandi Stuti would be followed by a traditional Kuchipudi prayer. In this prayer, we offer our salutations to Bhagavan Sri Ganesha, the giver of wisdom and the remover of obstacles. We also further go ahead and offer our prayers to the goddess of knowledge, Saraswati, who is iconographically represented holding the veena. She is the culmination of Sangeeta and Sahitya, music and literature, and she is the mother of all knowledge systems. Here the Kuchipudi artists also pay their obeisance to the local deity of Kuchipudi village, Bala Tripura Sundari, who is mythologically believed to be the combination of Saraswati, Lakshmi and Parvati. We say, please dwell in our voice and feet and shower blessings upon us with your never-ending compassion, O beautiful mother. Ladies and gentlemen, Ranga Puja, Nandi Stuti and Kuchipudi prayer in Ragam Nata and Talam, Talamalika of Mishra Chapu and Adi.
Following our Indian tradition, we now formally commence the Natya Samarpana of Kumari Pachava Sri Varsha with a prayer to Bhagavan Sri Ganesha, the remover of obstacles and the Adhipati of all the Ganas. This is composed by Shri E.V. Ramakrishna Bhagavatar with the pen name Gopaladasa in deference to his guru and father Gopala Bhagavatar. Vinayaka Ninuvina Brotsutaku Verevaru Vignaraja. Vinayaka, he who has a lotus-like mane, he who is red and he who conducts the eons, he who is the great ocean of mercy and the one who removes the sorrows of his devotees. In this composition, the composer praises the God to bless and protect all. Ladies and gentlemen, Vinayaka Ninuvina in Ragam Hamsa Dwani and Thalam Adi, choreographed by Guru Srimati A.B. Balakondalarao Garu. Vinayaka Ninuvina.
ದಿಂಗಿಣತ
Shaiva Siddhanta possesses three universal realities: the individual soul, Pashu, the Lord, Pati, and the soul's bondage, Pasha, within the fetters of existence. These fetters comprise ignorance, karma, and the delusory nature of phenomenal reality, the Maya. Acts of service and good conduct, the Charya, structured worship, Kriya, spiritual discipline, Yoga, and deep learning, Jnana, enable the soul to be freed from bondage. This philosophy is illustrated in the next item. Sivashtaka Stotram is a poetic composition of 8 stanzas dedicated to Shiva and is the most powerful way to please him and get his blessings. It is a descriptive salutation of the different attributes of the god. The Adi Yogi Shiva is referred to as Ardhanarishwara, the fair-bodied one, and who beats a steady rhythm on his damaru. This is a prayer for willpower, wisdom, and patience to overcome our worldly struggles. Composed by Saint Adi Shankaracharya, whose thoughts have given a new direction to the Indian philosophy, here Adi Shankaracharya says, I pray to you, Shiva, Shankara, Shambhu, the Lord of our lives, Vibhu, the Lord of the world, the Lord of Vishnu, who is always dwelling in happiness, who imparts light or shine to everything and is the Lord of living beings. The one who is situated on the Kailasa mountain, who is always a resort for the depressed. The Atman, I salute you and offer my prostrations. Ladies and gentlemen, Sivashtakam in Ragam Mohana and Talam Khandachapu
choreographed by Padma Bhushan Guru Dr. Vempati Chinna Satyam Master Garu. Sivashtakam.
We now come to that juncture of today's program where we have the Mridangam Ranga Pravesham of Chiranjeevi, Pachava Sri Harshavardhan. But before we begin, a few words about the Guru and the Sishya. Mridanga Vidyasagara Guru Shri Guntuku Venkatrao Garu is a teacher par excellence and an outstanding artist in the field of Mridangam. He received his initial training from Guru Shri P.V. Subbaraya Sharma Garu and then had his advanced lessons from Guru Shri V. Kamalakar Rao Garu in the Tanjavur Bani. Shri Venkatrao Garu has given numerous performances in the country and abroad. An untiring hard worker, dedicated teacher and energetic performer, Shri Venkatrao Garu has received many accolades for his Mridanga Laya Vinyasa performances from both the connoisseurs and the laymen alike. He has received many awards and accolades like the Mridanga Vidyasagara, Ugadi Puraskaram, to name a few. Venkatrao Garu is also an A-graded artist of the All India Radio and Tirumala Tirupati Devasthanam's
and also the Doordarshan. He stands as a role model for his students who are making a mark in national and international arenas. Several of his students have received prestigious scholarships from CCRT and HRD, Government of India, and his disciples have also won gold medals at national level from All India Radio. He is currently working as a lecturer for the Mridangam department at Kala Bharati Arts Center, Vishakhapatnam. A few words about Chiranjeevi Harshavardhan. A sincere and dedicated student, he has been receiving his Mridangam training from Guru Mridanga Vidyasagara, Shri Venkatrao Garu since 2017. A child prodigy, he was quick to grasp the nuances of Mridangam. The intensive and meticulous training received from his Guru, along with the unwavering support from his parents, taught him the divine art form along with discipline, perseverance, and hard work. Harsha has participated in several prestigious programs and cultural meets, notably the Tyagaraja Aradhana Utsavalu and the concerts for Mihira Foundation. He is currently undergoing rigorous training to appear for the Mridangam certificate exam next year. Harsha is a passionate student and is currently studying in class 10. He believes that the practice of Mridangam has shaped him into a confident and responsible individual, appreciating the importance of culture, devotion, dedication, and independence. He is a regular at taking part in debates and Olympiads, winning laurels for his school. Harsha's athletic and literary inclinations make him a consistent sportsman, a car enthusiast, an avid mystery reader, and a creative writer. We now have for you the Mridanga Ranga Pravesham of Chiranjeevi, Pachava Sri Harshavardhan, disciple of Mridanga Vidyasagara, Guru Shri Guntuku Venkatrao Garu. सभाय नमः सभा सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः आसीनुलैन పెద్దలందరికీ నా యొక్క ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ చిరంజీవి పచ్చవ హర్షవర్ధన్ చక్కని సాధనతోటి కొన్నేళ్ళుగా నా దగ్గర మృదంగం అభ్యసిస్తున్నాడు. గురుకుల పద్ధతిలో మా ఇంటికి వచ్చి మంచి సాధన చేసి బాగా అందులో నైపుణ్యం సంపాదించాడు. ఈరోజు విజ్ఞనైన మీ అందరి ముందర తన యొక్క మృదంగ కళా కౌశలాన్ని ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమయ్యాడు.
ఆది కాలంలో హలో హలో సౌండ్ అండ్ బేస్. హలో 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 ముందుగా ఒక చిన్న పల్లవి తయారు చేశాను. చిన్న పల్లవి. ఆ పల్లవిని వైలెన్ తోటి ముందర చిరంజీవి ప్రదర్శించి దాని తర్వాత తన మృదంగ కళా కౌశలాన్ని మీ ముందు ఉంచబోతున్నాడు. అవతరించండి. మృదంగ లైవ్ విన్యాసం బై చిరంజీవి హర్షవర్ధన్.
అందరికీ చిరంజీవికి మీ యొక్క అమూల్యమైన ఆశీస్సులు అందించినందుకు మీ అందరికీ ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ భవదీయుడు వెంకట్. చాలా ధన్యవాదాలు మాస్టర్ గారు. Can we have a huge round of applause to Chiranjeevi? Come as professionals, like out of nowhere. There is a process, there is a lot of sheer hard work that gets into it, and Ranga Pravesham is a very big milestone in their life. And huge round of applause to Harshavardhan, who's just 5 years old in Mridangam, but was sitting in between so many professional artists and proved his mettle. May God bless him with more and more wisdom, knowledge, and opportunities, and kudos to his parents for getting this in front of us. I now request the guest of honor, the chief guest, Shri Bida Mastan Rao Garu, the guests of honor, Kala Shri Dr. Lata Surendra Garu and Kala Mandala Mohana Tulasi Garu, and Balakondala Rao Garu and Venkat Rao Garu, to please come over the dais. We have a small felicitation to the Guru by the Sishya and his parents. May I request the chief guest and the guests of honor to come over the dais.
I also request Harshavardhan's parents, Srinivasul Garu and Ratnakumari Garu, also to please come over the dais for the felicitation. We have many non-Telugu audience sitting here amongst us, so I'm predominantly speaking English, but there were a few questions asked to me, can you speak Telugu? నేను అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిని, చాలా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడగలను. ఇక్కడ చాలామంది తెలుగు పరభాషలు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ అర్థం అవ్వాలన్న ఒక సదుద్దేశంతో నేను ప్రిడామినెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. కానీ మీ అందరిలాగే నేను కూడా అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిని. గురు సత్కారం గురు మృదంగ విద్యాసాగర శ్రీ గుంతుకు వెంకట్రావు గారికి, తన ప్రియ శిష్యుడు హర్షవర్ధన్ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ పచ్చవ శ్రీనివాసులు గారు, శ్రీమతి రత్నకుమారి గారు, మరియు ఈనాడు మన ముఖ్య అతిథి శ్రీ బీడా మస్తాన్ రావు గారు, మన ఆత్మీయ అతిథులు, గౌరవ అతిథులు కళామండలం మోహన తులసి గారు మరియు డాక్టర్ లతా సురేంద్ర గారు, బాలకొండలరావు గారి చేతుల మీదుగా మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య That is why. He has miles to go and but he has played very well. Thank you, thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, ధన్యవాదాలు. మనం మన తరువాతి కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాము. తరువాతి అంశం సంగీత సామ్రాజ్య సంచారిణి. Saraswati is the Hindu goddess of learning, wisdom, music, and aesthetics. She is also known as Bharati for her eloquence, Shatarupa in existence, Vedamata, the mother of the Vedas, Brahmi, Sharada, Vagishwari, and Putkari. As Vak, she is the goddess of speech. Goddess Saraswati is often depicted as a beautiful woman dressed in pure white, often seated on a white lotus, which symbolizes that she is founded in the experience of absolute truth. The name comes from the word Saras, meaning to flow, and Vati, which means a woman. She is the symbol and epitome of knowledge and wisdom, and is often depicted as an epitome of truth. In the Rig Veda, Saraswati is a river as well as its personification as a goddess. In the post-Vedic age, she began to lose her status as a river goddess and became increasingly associated with literature, arts, music, etc. In Hinduism, Saraswati represents intelligence, consciousness, cosmic knowledge, creativity, education, enlightenment, music, arts, eloquence, and power. The next item, Sangeeta Samrajya Sancharini,
composed by Sri Bengaluru Ramamurthy, is a composition that explains the essence of Saraswati Devi. She who travels in the realms of music, she who lives mightily in the Pandya Desha and Kerala, she who lives in the middle of Sri Chakra, she who lives in the heart of Shankara of Kaladi, she who is believed by Brahma as the wheel of time. She is the manifestation of the Sapta Swaras and the Swaras of Ga, Ma, Pa, Da, Ni. And these are depicted in this choreography by Guru Srimati Bala Kondalarao Garu, wherein the origins of these swaras are illustrated with the fauna that they are extracted from. Ga, the Gandhara from the goat, Pa, the Panchama from the cuckoo, the Daivata from the horse, Ni, the Nishada from the elephant, Ma, the Madhyama from the crane. Gandhara Panchama, Daivata Rupini, Nishada Madhyama, Sapta Swarupini. Mandara Kusuma, Manimaya Tejo Madhurya, Mohana Kalyani Swarupini. Ladies and gentlemen, Sangeeta Samrajya Sancharini in Ragam Mohana Kalyani and Talam Adi, choreographed by Balakka. Sangeeta Samrajya Sancharini.
Established in the year 1997 by the eminent Kuchipudi guru and artist Srimati A.B. Bala Kondalarao Garu,
Kuchipudi Kalaa Kendram has grown into one of the top-notch dance academies in the dance form of Kuchipudi, not just in India but the entire world. Under the guidance of Balaka, Kuchipudi Kalaa Kendram has nurtured thousands of students. Many of its students are all well-established dance teachers, performers, and researchers of Kuchipudi dance. In its 25 years of existence, Kuchipudi Kalaa Kendram has to its credit over 300 solo items and more than 30 dance drama productions. Not just the students of Balaka, but many Kuchipudi dance performers and teachers of Kuchipudi dance from all over the world have come here at many instances to hone their skills in this divine art form. It is undoubtedly a temple of learning, a colossal hub of knowledge, and an immersive place to discover not just art, but also to learn the Bharata Samskaras. At Kuchipudi Kalaa Kendram, Natya is inseparably infused with culture, discipline, and social well-being, influencing every aspect of the students' life and enhancing their personalities. It is a perfect setting for the complete development of students as not just an artist, but as a holistic individual. It trains its students for their certificate and diploma exams, and the Kuchipudi Kalaa Kendram family stands as a testimony to the tag of Vasudhaika Kutumbam. Balaka had a lot of ideas and always wanted to propagate Kuchipudi and worked hard to fulfill the aspirations of her parents, Shri Guttula Ram Brahmam Garu and Srimati Guttula Ganga Ratnam Garu, and her guru, Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam Master Garu. She always said that she was moved by the words that her guru, Vempati Master Garu, has told her, that it was his dream to see Kuchipudi as a dot, not just in the India map, but in the world map. And she, through her dance academy, always strives for this. She evolved a unique teaching style and philosophy that she incorporates in her pedagogy. The logo of Kuchipudi Kalaa Kendram are Balaka's feet that were made into a painting by her own guru that she uses as the symbol of her dance academy. Kuchipudi Kalaa Kendram has performed in almost all the major sabhas of the country and also abroad like USA, UK, Australia, Ireland, etc. Some of the dance drama productions that Kuchipudi Kalaa Kendram has in its pocket are Rutu Sandesham, Ashtadikpalaka Yajnam, Radha Madhaviyam, Kalyana Raghavam, Sri Rama Pattabhisheka Vaibhavam, Shankari Vijayam, Ramanuja Vilasam, Goda Ranganadhiyam, Natya Avirbhavam, Sri Lalita Bhandasura Charitam, Kirata Vilasam, to name a few. Currently, Sri Aditya Anukula, the younger son of Balaka, is the principal of this institution, with Balaka as its founder and director, and Srimati Padmavati Vardhinidi as the faculty member. This institution is run with personal care and dedication with the sole aim to uphold Indian culture, traditions and heritage. Balaka's elder son, Shri Anukula Anand Srihari, is serving the Kuchipudi Kalaa Kendram as the secretary. Kuchipudi Kalaa Kendram disciples stand for excellence, dedication and passion, attributes that are cultivated in a homely Guru Sishya environment where dance is a way of life. And one among those privileged disciples of Kuchipudi Kalaa Kendram is our artist of the day, Kumari Shri Varsha Pachava. A few lines about Varsha. She began her training in Kuchipudi Kalaa Kendram at the feet of her guru Balaka at the tender age of 5. And with rigorous training that she received from her guru,
as well as the tenacious support from her parents, Srinivasulu Garu and Ratna Garu, Varsha has blossomed into a promising dancer among her peers. She has participated in many notable performances of Kuchipudi Kalaa Kendram right from a tender age, and in due course played leading roles in her guru's dance drama productions, such as Krishna in Sri Krishna Leelalu, Kameshwari and Manmadha in Sri Lalita Bhandasura Charitam, Kanaka Mahalakshmi and Parvati in Vishaka Vaibhavam, Sita in Kalyana Raghavam, Parvati in Kirata Vilasam, to name a few. She has completed her Kuchipudi certificate course from the Potti Sriramalu Telugu University, Hyderabad, and her diploma in Kuchipudi dance with distinction from Reva University, Bengaluru. The discipline and perseverance that the art form demands have shaped her to be an excellent pupil with unshaken determination and unflinching covenants. A prodigious student, she has received many accolades in her academics too, and is currently pursuing her 4th year in Bachelor's of Architecture at Reva University, Bengaluru. Varsha is culturally inclined and is an avid reader. She has her interests in poetry, music, mythology, especially the Ramayana, and activism. We will now have a beautiful Jugalbandi of Kuchipudi dance by Varsha and Mridangam by her brother Sri Harshavardhan. There goes a saying that says, brother and sisters are someone who are always together in life. But Varsha and Harsha have proved that they are together not just in life, but also in art. With a huge round of applause, may I welcome Varsha and Harsha for the wonderful Jugalbandi of Kuchipudi and Mridangam. హలో, కొంచెం బేస్ పెంచండి, లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్. ఇంకా ఇంకా కొంచెం వాల్యూమ్ అండి, వాల్యూమ్ ఇంకొంచెం వాల్యూమ్ ఇవ్వండి లెఫ్ట్కి. రైట్ ఓకే, రైట్ ఓకే, రైట్ ఓకే. కొంచెం లెఫ్ట్ వాల్యూమ్ పెంచండి. థ్యాంక్ యూ.
Tadim. Tadim. Takudinadim. Tadim genda tajem. Tajem, 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 tajem. Thim. Da. Thim. Tatakita thim. Tatakita ta thim. Tathim. 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 Ta. Dim. Tadim. Tatakudinadim. Tadim tarigada tajem. Tajem, tajem. Denakukutakudenatjem. Chinata thim. Tatakita thim. Tadinginata thim. Tathim. 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 Dim, tadim, ta. Tadim, ta. Tadim, ta. Jenkada tarigada tajem. Dim, tadim, ta. Tatakudim, tata. Dim, tadim, ta. Jenkada tarigada tajem. Thim. Tadhinta. 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 Chankata kadaragada. Thim. Tadhinta. Tadhinta. Thim. Thim. Tatak. Tankata kadaragada. Dim, tadim, ta. Jenkada tarigada tajem. Tatakudim, ta. Jenkada tarigada tajem. Thim. Tadhim. Ta. Tankata kadaragada. Dhum. Tata. Kuthinta. Takata kadaragada. Thim. Dim, tadim, ta. Jenkada tarigada tajem. Tatakudim, ta. Jenkada tarigada tajem. Thim. Tadhinta. Tankata kadaragada. Dhum. Tata. Kuthinta. Tankata kadaragada. Dhum. Jenkada tarigada tajem. Jenkada tarigada tajem. Tankata kadaragada. Jam. Jenkada tarigada tajem. Tankata kadaragada. Jam. Jenkada tarigada tajem. Tankata kadaragada. Jam. Kadagajem, 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 ta ditta, kadagadarigadajem, ditta, kadagadarigadajem, ta kadagadarigadajem, kadagadarigadajem, tarigadajem, ta dingena, ta takata dingena, ta takatiku, ta dingena, ta taditta, ta kadagadarigadajem, ditta, kadagadarigadajem, ta kadagadarigadajem, kadagadarigadajem, tarigadajem, ta dingena, ta kadagada dingena, ta takadarigadagada dingena, takadiku, ta kadagadarigadajem, ditta, kadagadarigadajem, ta kadagadarigadajem, kadagadarigadajem, tarigadajem, ta dingena, ta takata dingena, ta takatiku, ta dingena, ta tam. Takuta dimita dimi, nakuta dimita dim, nanakadaga dimita dimi, dimi dimita dimi, takadarigadagajem, 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 takudin tajem. Ditangadagadarigadagadag, ditangadagadarigadagajem, kadagadarigadagadagajem, kadagadarigadagadagajem, tatak. Thim. Tankata kadaragada. Tankata kadaragada. Tankata kadaragada. Tankata kadaragada. Thim. Takudin tajem. Tatiketaton, tatiketaton, tatakudin tajem. Tatiketaton, tatiketaka, 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 takudin tajem. Tadhinginata. Tadhinginata. Ginna jam. Tata kujam tajam. Tadhinginata. Tadhinginata. Ginna dum. Takudin tajem. Tatiketaton, tatakudin tajem. Tatiketaton. Tujam tajam. Tadim. Taragada. Tujam tajam. Tadim. Taragada. Takudin tajem. Tatakudin tajem. Takudin tajem. Tatakudin tajem. Takudin ta. Tatakudin ta. Tatiketaton, 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 ta. Takatatiketaton, 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 ta. Takadiku, tatiketaton, takadiku, tatiketaton, takadiku, tatiketaton, ta. Takita, 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 tadiketakajem, 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 jem, 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 tadiketaka, tadiketaka, tadiketakajem, jem, 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 tadiketaka, 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 Jam. 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 Tadhinginata. Tadhinginata. Takadikitaka. Jam. 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 Tadim. Taragada. Tadim. Taragada. tadiketakajem, tadiketaka, tadiketaka, takadiketakajem, taditragadam, taditragadam. Tadikitaka. Jam. Tadhinginata. Tadhinginata. Takadikitaka. Jam. Tadim. Taragada. Tadim. Taragada. Tadiketakajem, tadiketaka, tadiketaka, takadiketakajem, tadiketaka, tadiketakajem, takadiketakajem, tadiketakatam, 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 tadiketakatam. Tanna tanko jem jem ta jem nam ta jem jem taketatum tadegena ta jem taketatum tadegena ko jem taketatum tadegena ta tanna ta jenno 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 kadagatam
తకిట తక్క తకిట జండు తకిట తిక్క తకిట తిమి తకిట తక్క తకిట దక్క తకిట తకదిగదాం తన్న తజన్ను తన్న తజన్ను తన్న తజన్ను కడదగదాం తక్క తకిట తిక్క తకిట జండు తకిట తకదిగదాం తన్న తజన్ను తన్న తజన్ను తన్న తజన్ను కడదగదాం తక్క తకిట తిక్క తకిట జండు తకిట దిగదిగదాం తన్న తజన్ను దిగదిగదాం తక్క తకిట జండు దిగదాం తన్న తజన్ను కడదగదాం జండు తజన్ను తకదిగదాం తన్న తజన్ను కడదగదాం జండు తజన్ను కిటదిగదాం తన్న తజన్ను కడదగదాం 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 తద్దిత్తాంగ్ తదికెటకు తిత్తాంగ్ తదికెటకు తాంగ్ తదికెటతం 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 తద్దిత్తాంగ్ తదికెటతం తిత్తాంగ్ తదికెటకు తాంగ్ తద్దిత్తరగం 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 తద్దిత్తాంగ్ కడదగదరగడతం తిత్తాంగ్ కడదగదరగడతం తాంగ్ కడదగదరగడతం 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 తాంగ్ తాంకు దిన్న తదిన్ను తాంకు దిన్న తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తగదరగడదగ జం తగదరగడదగ జం తగదరగడదగ తాం తజ్జడ్ తట్ తజ్జన్ను తజ్జండు తట్ తజ్జడ్ తట్ తజ్జన్ను తగదరగడదగదాం 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 దన్న తజన్ను తజన్ను జన్ను తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ను తదికెటతం 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 తదికెటకు తదికెటకు జం తాంకు దిన్న తదిన్న తన్న తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ తాం తదికెటతం 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 తదికెటకు 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 తాం తాంకు దిన్న తజన్ను జన్ను తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తాంగు తది తరగడదం తది తరగడదం తది కెటతం తది కెటతం తది కెటతం తది కెటతం తదికెటకు 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 తాం తాంకు దిన్న తజన్ను జన్ను తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తగదరగడదగ జం తగదరగడదగ జం తగదరగడదగ తాం తనకు దిన్న తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ను తగుదన తగుదన తాం తదిమి దిమి తదిమి తజన్ను జన్ను తజన్ను తదిమి దిమి తదిమి తగుదన తగుదన తాం తదిమి దిమి తదిమి తగుదన తగుదన తాం తజన్ను జన్ను తజన్ను తగుదన తగుదన తాం 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 కెడదగదాం 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 నాంకడదగ నాంకడదగ జం 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 తగదరగడదగ 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 ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ తత్తి తాంకడదగ తరగడదగ ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ ప్లాంగు జం ప్లాంగు జం ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ తత్తి తాంకడదగ తరగడదగ ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ ప్లాంగు జం ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ తత్తి తాంకడదగ తరగడదగ తిత్తాంకడదగ తరగడదగ ప్లాంగు జం ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ ప్లాంగు జం ప్లా తాంకడదగ తరగడదగ తాంకడదగ 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 జం జం తాంకడదగ 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 జం జం తాంకడదగ తదింకడగ 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 తా జం Thank you so much, Venkatrao Master Garu and లైట్స్ ప్లీజ్ Shri Aditya for the Thalam support. More than a very technical presentation, this was a very sweet presentation. The love or the confluence of the art forms of Kuchipudi and Mridangam were very much seen here. There is an element in dance called as Nritta, which is pure dance, which is devoid of characters and stories. But it is compared to a flower at the God's feet, which has no meaning, but just spreads love and bliss. Nritta is exactly that, and that is what is proved here. On this note, I would like to particularly congratulate, and not just congratulate, but thank parents like Srinivasulu Garu and Ratnakumari Garu for giving the encouragement for their children to learn the arts. We always praise the parents of army people that they've given their children to the motherland. There's no second thought about it. It's absolutely true. But this also goes true
for the parents of artists. It is not an easy decision to learn an art form. The parents very consciously put their children to make them and mold them into artists, very consciously knowing that their schedules will be different, their timelines will be different, and they might not have conventional careers like the children of their peers. They are giving their children as a gift to our Bharata Mata, our Bharata Desha, spreading its culture, tradition, and heritage. Once again, a huge applause to the parents of Varsha and Harsha for molding their children into wonderful artists and gifting them to our Bharata Mata to spread the cultural wings. We will now go to the next item of our Natya Samarpana. As a dance drama tradition, Kuchipudi played a major role in the Bhakti movement of South India, where many poets have given their heart and soul in awakening people to the concept of Bhakti. One important among them is Sri Narayana Tirtha, who belongs to the Kaja region near Guntur district in Andhra Pradesh. A unique piece to Kuchipudi repertoire, where the dancer performs rhythmic sequences dancing on the rims of a brass plate. Tarangam translates to waves. If the Krishna Bhakti is an ocean, each composition as a wave comes and touches the Bhakta and leaves him purified and pristine. Tarangams are musical compositions written in Sanskrit by Saint Narayana Tirtha, a 17th century poet, from his magnum opus, Sri Krishna Leela Tarangini, which encompasses the stories of the lives of Bhagavan Sri Krishna from his childhood till his wedding to Rukmini. The Gita Govinda of Jayadeva, Krishna Karnamrita, and the Krishna Leela Tarangini of Narayana Tirtha are said to be the three gems of medieval Vaishnava literature describing the gods' various pastimes and plays. The present Tarangam, Vanabhuvi Gopala, describes the greatness of Paramaguru, Bhagavan Sri Krishna, as the one who dwells in the hearts of the sages and the one who is beyond the materialistic world. He is the one who is among many gopikas, and the Krishna Rasa Leela is the summit of Krishna consciousness. The expanse of Krishna and he being amidst hundreds of gopis who were eager to devote their everything to him, Lord completely refrained from desires and defeated even the Kamadeva and removed his ego. Dance was natural result after penance. Common people should reflect on the selfless love of gopis for Krishna and experience the love of God for them as well. Ladies and gentlemen, Vanabhuvi Gopala Tarangam in Ragam Ragamalika and Aditalam.
मधुरिपुं प्रतिलभ्यं च वल्लवी ದುರ್ಗೃತಜಂ ತದಣ್ಣ ತತ್ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತದಣ್ಣ ತತ್ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತದಣ್ಣ ತತ್ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತದಣ್ಣ ತತ್ತಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತತ್ತ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತ ದುರ್ಗೃತಜಂ ತತ್ತಕ ದುರ್ಗೃತ ದುರ್ಗೃತಕ 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 ದಟ್ಟ ತಜ್ಜಂ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಗೃತ ದುರ್ಗೃತಕ 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 ದಟ್ಟ ತಜ್ಜಂ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕೆಟ್ಟ ರದಿನ್ ಗಿಣ ದಕ್ಕ ತದಿಂ ಗಿಣ ದಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ರದಿಂ ತರ್ಗೃತಕ Tillana
Rukmini
We will now have a very brief Sabha program wherein our chief guest and our guests of honor will bless the artists of today. May I now humbly call upon Shri Bida Mastan Rao Garu, the chief guest of our today's Natya Samarpana. Shri Bida Mastan Rao Garu, Member of Parliament, Rajya Sabha. I request him to come over the dais. I humbly call upon Guru Kalamandalam Mohana Tulasi Garu to please come over the dais and preside over the meeting. Guru Srimati Kalamandalam Mohana Tulasi Garu. I request Ratna Kumari Garu and Srinivasul Garu to please get Mohana Tulasi Garu onto the stage. A very senior practitioner and guru of Kuchipudi, Bharatanatyam and Mohiniyattam from Kerala. May we have an applause for the service that these great artists are doing to our country. Guru Srimati Kalamandalam Mohana Tulasi. She has come all the way from Kerala to bless the artists of today's evening. Welcome, Amma. Namaste. May I now humbly call upon Kalashri, Dr. Lata Surendra Garu, to please come over the dais, madam. I request Srinivasulu Garu to accompany Lata Garu onto the stage. A very senior practitioner and guru of Bharatanatyam. She's come all the way from Mumbai to witness our program and bless the artists. Thank you so much, madam, for your presence. We warmly welcome you once again. I also humbly welcome my revered guru, the founder and director of Kuchipudi Kalaa Kendram, the Kuchipudi Doyen, Kalaratna Guru Srimati A.B. Balakondala Rao Garu, to come over the dais and preside over the meeting. Guru Srimati Balakka. With a huge round of applause, she's a Central Sangeeta Natak Academy awardee and a very senior disciple of Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam Master Garu. All the choreographies of Master Garu that we see today, major of them have been done on Balakka, her being the instrument in his hands. Thank you so much, Mastan Rao Garu. Chala kృతజ్ఞతలండి మీరు వచ్చినందుకు. Such a lovely person, such a lively person. It's hardly 5 minutes that I spoke with him, but I could understand. Maybe being an artist, we can understand vibes so well. He's such a lively and such an inspiring person. Thank you so much, sir. Thank you so much, Mohana Tulasi madam and Lata madam, for gracing the occasion, and Balakka, of course, for all the things that you do to uplift the Kuchipudi dance form. I wouldn't take much of your time, but it's my duty, and I deem it an honor and privilege to read a few lines about our guests. Guru Kalamandalam Mohana Tulasi is an eminent artist and an accomplished teacher of Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam. As desired by her father, much in line with her innate urge to be a classical dancer, she joined the Kerala Kalamandalam in the year 1955. I'm sure many of us are not even born.
I'm sure our parents are also not born. She emerged as a well-defined dance muse after a decade of rigorous training under Abhinaya Shiromani, Shri Raja Ratnam Pillai and Srimati Chinnammu Amma. Mohana Tulasi is one among the lucky dance professionals to be the disciple of Natya Kulaguru, Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam Master Garu, the unparalleled doyen of the Kuchipudi dance style. Her study under the great master at the Kuchipudi Art Academy, Chennai, molded Mohana Tulasi Garu to be a fine-tuned Kuchipudi dancer and teacher. She is the recipient of Guru Puja Award instituted by the Kerala Sangeeta Natak Academy in the year 2015, the Kalashri Award from Kala Darpanam, ISCRA Awards in 1990 and 1996, the honor from Gosri Gana Sabha, Kala Sagar Award in the year 2011, in the memory of Kalamandalam Krishnan Kutti Poduwal for excellence in Kuchipudi, to name a few. She runs her academy, the Lalita Kala Sadanam, at Kalur in Kerala from the past 52 years, and has trained thousands of students in the divine art form of Kuchipudi, Bharatanatyam and Mohiniyattam. May I now request Guru Kalamandalam Mohana Tulasi Garu to please speak a few words and bless the artist. Varsha. And the Babu பேரு ஹர்ஷவர்தன். Harsha. பரவாயில்ல. உங்க blessings தானே தேவை உங்களுக்கு. நீங்க என்ன அனுபவிச்சீங்களோ அதை பார்த்து அந்த blessing கொடுங்க போறோம். സഭയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വർഷയുടെ പ്രോഗ്രാം അതിമനോഹരമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ മൃദംഗം രണ്ടുപേരും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. വളരെയധികം സന്തോഷം. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഭാഷ അറിയില്ല. അതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ട്. But I was extremely happy watching this, and I'm always thirsty to know more and more about the language and the art form. And she said that Balaka is both her guru as well as her daughter, and she shares an extremely special bond with Balaka since many decades. And she has showered her blessings on today's artists, Varsha and Harsha, and everyone who are present here. And thank you so much, madam. Such a humble person, such a senior person, but such a humble person. It's not just about art, but there's so much to learn from people like them. Parvati, am I right? Okay. Thank you so much. Thank you, Amma. Thank you. Thank you so much. May I now request Shri Indra Kumar Garu, Chairman, Avanti Group of Companies, to please come over the dais. I request Srinivasalu Garu to get Indra Kumar Garu onto the stage. Indra Kumar Garu, Chairman, Avanti Group of Company. Ananya. I also call upon Shri Brahmanandam Garu, Chairman, Devi Seafoods Company. I request Srinivasalu Garu to get Brahmanandam Garu onto the dais. Shri Brahmanandam Garu, Chairman, Devi Seafoods Company.
గురు కళామండల మోహన తులసి గారికి చిరు సత్కారం. బిఎంఆర్ గారిని, లతా సురేంద్ర గారిని, బాలక్క గారిని, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని కూడా కళామండల మోహన తులసి గారిని సత్కరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ, శ్రీ శ్రీనివాసులు గారిని, రత్నకుమారి గారిని కూడా సత్కారంలో పాలు పంచుకోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీ బీడా మస్తాన్ రావు గారిని, లతా సురేంద్ర గారిని, బాలక్క గారిని, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా మోహన తులసి గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య. Kalashri Dr. Lata Surendra is a renowned and celebrated performer, a fastitude mentor, an imaginative choreographer, a sought-after curator, researcher, a writer and poet in the field of dance for over 6 decades. She is one of the senior disciples of legendary maestro Kalaimamani Vidwan Guru Shri T.S. Kadirvel Pillai. With a doctorate conferred by the Academy of Global Peace, New Jersey, for a doctoral research into Aristotelian catharsis and Indian aesthetics, she holds a master's in English literature and aesthetics from the University of Mumbai, diploma in public relations, advertising and journalism from Bhavans College, Mumbai. Bharatanatyam with over 400 choreographies to highlight not only messages of saints and acharyas, but also draw attention to environmental contemporary issues and awaken rasikas through the art form. As a celebrated exponent in the field for over 6 decades, she has constantly used the dance to reach out with thought-provoking themes in festivals all over the world. As a teacher, her institution, Anjali Bharatanatyam Research Trust, has completed its silver jubilee, has brought to the forefront several talented youngsters in the field of Bharatanatyam, who are not only those in the city, but also the underprivileged sectors of Vasai-Virar region. Her student list includes several celebrities, including Shrimati Aishwarya Rai Bachchan, Girija Oak Godbole, ex-Miss India Ekta Kapoor, and several others. She has been conferred titles and awards from religious and social organizations, trusts, and dance sabhas, including the Kalashri Puraskaram from the Kerala Sangeeta Natak Academy in the year 2013, Swami Haridas Sammelan Nari Shakti Samman, Lifetime Achievement Award from various dance sabhas, to name a few. This is just a very, I should say, 10% of what her profile contains. I'm truly honored and privileged to meet Dr. Lata Surendra Garu today, converse with her, and have her with us for our program. Truly blessed and honored, madam. I request you to please speak a few lines and bless the artists of today. Thank you, Manhita. Thank you so much. I feel truly privileged and blessed at the same time to be a part of this beautiful moment when dedication, perseverance, and devotion stands exemplified 1,000,000 times over in this limelight. What we saw in the past few hours
was days, weeks, hours, years of persistent inculcating and imbibing, defining a cycle that we call Diksha, a Diksha at the hands of the legendary Paramaguru, I should say, none other than the one that we all know as Balaka. I think many a talent is born to blush unseen and waste its sweetness in the desert air. And therefore, I commend the parents of the young talented duo that you saw, the siblings today, for having espied the talent and directed it towards the right temple of fine arts. Because that is, art cannot exist in a vacuum. It needs the sangat. It is the sangat that transforms dance to a satsang. My pranam to every hand that related to the feet of the dancer, every hand that is there that has been clapping relentlessly, because between you and the dancer is the bond that keeps tradition alive. I thank you for your beautiful words. I thank every one of you once again. Thank you for bringing me here today. Thank you. God bless. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your such awe-inspiring words. A few words about Dr. Bida Mastan Rao garu. Shri Bida Mastan Rao garu is a prominent politician from the state of Andhra Pradesh. He was elected from the Kavali Assembly constituency in the year 2009 and is now a member of the Rajya Sabha. Under his able leadership, BMR Group has grown to be a leading industry in the shrimp farming and export business. A very active social worker, he was instrumental in setting up BMR Charitable Trust, which focuses on the areas of education, health, empowerment of women, encouragement of sports, and supply of drinking water, etc. The trust encourages skill development activities to help unemployed rural youth, organizes blood donation camps, supports women's self-help groups, and offers vocational training for girls and women. On the political front, Dr. Bida Mastan Rao garu dedicates a lot of his time to philanthropy, upliftment of the poor, and support of the farmers in Andhra Pradesh. He was instrumental in taking up the cause of aqua farmers with the government of Andhra Pradesh and succeeded in getting the power supply at low tariff subsidies to support the aqua farmers. Dr. Mastan Rao is a simple, kind-hearted, sincere, honest, ethical, and a man of noble values, and is revered greatly in the society, and we are extremely glad to have him with us today as our chief guest for the Natya Samarpana. Before we hear the words from our chief guest, I request Mohana Tulasi garu, Lata Surendra garu, Balaka garu, Indra Kumar garu, and Brahmanandam garu to felicitate Kalashri Dr. Lata Surendra garu. Shri Surendra garu.
the man behind this beautiful women, Shri Surendra Garu, thank you so much for being with us today. Parvati. Thank you so much. I also thank Srimati Geeta Garu and Parvati also for being with us today. Parvati is coming onto the dais, is the disciple of Mohana Tulasi Garu and the daughter-in-law of Lata Surendra Garu. So today she's playing a dual role and a wonderful Kuchipudi dancer. Thank you so much, Parvati, for being with us today. And she is also the disciple of Balaka. She's done her diploma in Kuchipudi from Alliance University, Bengaluru. She is a CCRT scholarship holder also. Is she changing? Yes. She'll come here in a few minutes. Okay. As a curator of many festivals in Mumbai, I have a promise to keep with the little talent that reached out today. In her, I saw the young Balaka, you know, the moves that she did, her eloquent eyes, her slender form, so right for the dance. And the beauty of dance is that despite the glamorous aharya, you forget that aharya and go home with the message, the ism that she has communicated. And for all that she did today, I promise that I will be calling her to Mumbai for a performance. That's a way of getting all of you to Mumbai. Thank you. Thank you so much, madam. So nice of you and so sweet of you. A true encouragement to an artist. There are many people who encourage artists just by words telling, why don't you perform? Why don't you dance? I want to see you dancing. But I question people, how many of you will give a chance to perform? I mean, this is the true encouragement and we truly appreciate your gesture, madam. A huge round of applause to Kalashri Dr. Lata Surendra. I now request Shri Bida Mastan Rao Garu to come over and bless the artists of today. Bida Mastan Rao Garu. అందరికీ నమస్కారం. విశాఖపట్నం అంటేనే కళలకి ప్రసిద్ధి. అందువల్లే చాలామంది కళాప్రియులందరూ కూడా ఈరోజు మా శ్రీనివాసులు రత్నకుమారి బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఎంత ఆలస్యమైనా కూడా ఇంతసేపు అంతా కూడా మీరు ఉండి వాళ్ళని చివరి వరకు వాళ్ళ నృత్యాన్ని ఆయన యొక్క వాయిద్య కళల్ని అంటే హర్ష వాయిద్య కళని ఆనందించడమే కాకుండా ఒక 3 రత్నాలు లాంటి 3 కళాకారులు వాళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించిన దాకా మీరు అందరూ ఉండడం కూడా మీ అందరూ కూడా పేరు పేరున మా బిఎంఆర్ గ్రూప్ తరఫున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి కళాప్రియులతో పాటే విశిష్ట అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి శ్రీమతి లతా సురేంద్ర గారు. షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ dignitaries sitting on the dais. So along with her, Mrs. Mohana from Kerala. No, she is also one of the top talented artists in this great India. మనం అదేవిధంగా మన బాలక్క గారు నాకు 12 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఎమ్మెల్యేగా కావాలని ఉన్నప్పుడు ఆమెని నా చేతుల మీదుగా సత్కరించేటువంటి ఒక అదృష్టం కూడా నాకు దక్కడమే కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొకసారి
మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు నిండి 76 సంవత్సరాలు అడిగేటి ఉత్సవాలు చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు ముగ్గురు ఒక త్రిమూర్తుల మాదిరిగా ముగ్గురు దేవతామూర్తుల్ని ఈరోజు మన కళాకారులకి కళాప్రియులకి ప్రసిద్ధిగాంచినట్టు విశాఖపట్నంలో ఈ సంవత్సర దినాన ఒక మంచి సాయం సంధ్యలో మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తూ, అదేవిధంగా ఇంకొక ఇద్దరు కళాప్రియులు వాళ్ళిద్దరు కూడా స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద భారతదేశంలోని ఈరోజు ఒక మంచి కంపెనీగా పేరు పొందిన అవంతి ఫీడ్స్ చైర్మన్ గారు, వాళ్ళ తండ్రి గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. వాళ్ళని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తే, అదేవిధంగా ఇంకొక బ్రహ్మానంద్ గారు, ఆయన మంచి మానవతామూర్తి. నాకు కళల పట్ల ఆయనకు ప్రేమ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా మంచి వ్యక్తిత్వం గల, నాకు తెలిసిన చాలా తక్కువ మందులు మంచి వ్యక్తిత్వం గల బ్రహ్మానందం గారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు అనుకోకుండా ఆ బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించడానికి రావడం చాలా సంతోషం. మీకు సాధారణంగా అందరి తరఫున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఈరోజు నాతో 3 దశాబ్దాల పైగా అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి పిఎస్ నాయుడు అంటుంటాం, మా పిఎస్ అని అంటుంటాం, అంటే పిఎస్ నాయుడు, అదేవిధంగా రత్నకుమారి. మా బిఎంఆర్ కంపెనీలో 30 సంవత్సరాలుగా డైరెక్టర్గా ఉంటూ ఆయన ఎంతో కష్టపడి పైకి వచ్చాడు నాతో పాటే. నేను కూడా ఒక హంబుల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి వచ్చి నాతో పాటే మా కంపెనీలో డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా ఈ స్థితికి రావడమే కాకుండా వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఒక ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఈరోజు మన అందరి దగ్గర గౌరవింపబడేట్టుగా చేయడం అనేది తల్లిదండ్రులు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం. వాళ్ళకి నిజంగా ఈ శుభ సందర్భంలో వాళ్ళు మన అందరం కూడా కరతాళ మధ్యన, ఇందాక గురువు గారు చెప్పారు, అది పిల్లలకున్నా కూడా చాలామంది తల్లిదండ్రులు డిస్కరేజ్ చేస్తారు, మీకెందుకు చదువుకోండి అని. కానీ వర్ష చూస్తే, వర్ష అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయింది. చదువుని ఎటువంటి పరిస్థితులు విస్మరించుకున్నందులో ఆ అమ్మాయి చదువుకుంటున్న ఆర్కిటెక్చర్ అనుకుంటాను, ఆర్కిటెక్చర్ చదివింది. ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని బ్రాంచ్లో కూడా చాలా కష్టమైనటువంటి బ్రాంచ్ అది. ఆ బ్రాంచ్ని విస్మరించకుండా దాంతోపాటే కళలను కూడా ఈరోజు ఇంత బాగా కళల్లో రాణించడం, మనందరి దగ్గర కూడా వాళ్ళందరూ కూడా అభినందనలు పొందడం చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తూ, నాకు అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. నా కళ్ళెదుటిగా నేనే పిఎస్ నాయుడు రత్న వాళ్ళ వివాహానికి హాజరయ్యాను. నా కళ్ళెదుటిగా నా బిడ్డలు ఇద్దరు పుట్టారు. పుట్టడమే కాకుండా వాళ్ళు ఈరోజు మా చేతుల మీదుగా చిరు సత్కారాన్ని అందుకోవడం కూడా మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉందని కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఇండమే కానీ వర్షాన్ని గురించి ఏదో బాగా డ్యాన్స్ చేస్తుంది, బాగా నృత్యంలో బాగా రాణిస్తుందని చెప్పి అందరు 10 మంది చెప్తుంటే ఎండమే కానీ ఈరోజు నా కళ్ళెదుటిగా చూడడం, వాళ్ళని సత్కరించేటువంటి మా శ్రేయోభిలాషి మన గౌరవ మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారిని వేదిక మీదగా రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ సార్. నో యూ ఆర్ ద చీఫ్ గెస్ట్. సిన్స్ యూ ఆర్ లేట్, ఐఎమ్ ఆక్యుపైయింగ్ యువర్ చైర్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. రండి. నో, మీరు ఆలస్యం చేసే కొంది సభ లేట్ అయిపోద్ది. భాస్కర్ గారు ఉన్నారా? ఆయన కదా, అది కదా, అంతకుముందు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కదా. మా ఇంకొక శ్రేయోభిలాషి మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీ భాస్కర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. రండి సార్, కమ్. లేకపోతే ఆపేస్తాను నేను. ఎందుకో చైర్ అదే, మీ చైర్ ఇప్పుడు దాకా నేను ఆక్యుపై చేసుకోండి. నేను రండి రా భాస్కర్ గారు, చైర్ వేపించి ఎడం. మీకోసం ఇప్పుడు దాకా వెయిట్ చేస్తాయి. నువ్వు ఎంపీ నాకు అసలు ఫస్ట్ టైం వైజాగ్ చెప్పకుండా అందుకే వచ్చేసింది. అతిథుల్ని గౌరవ గంటా శ్రీనివాసరావు గారిని పూల గుచ్ఛంతో
సత్కరిస్తాం. అదేవిధంగా భాస్కర్ గారిని కూడా. సో సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. సో అమ్మాయి కళల గురించి మేము ఇంతవరకు వింటా ఉన్నాం, కానీ ఈరోజే ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడం జరిగింది. ఇంత బ్రహ్మాండంగా నృత్యం చేస్తుంది అనుకుంటే ఇంకా ముందుగానే వచ్చి వీక్షించేవాళ్ళం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు గత 2 సంవత్సరాలుగా ఈ కరోనా వల్ల ఎవరు కూడా ఎటువంటి మంచి కార్యక్రమాలని జరుపుకునేటువంటి పరిస్థితి లేని కారణంగా ఎక్కువ మంది కూడా ఈరోజు ఏదో ఎడారిలో కానీ ఒక గుక్కెడి నీళ్లు దొరికినట్టుగా ఒక మంచి ప్రోగ్రాం ఉందని చెప్పి చాలామంది రావడం చాలా సంతోషం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన బిడ్డల్ని తమ బిడ్డల్ని ఒక మంచి కళాకారుడిగా తయారు చేయాలనుకుంటాం. కానీ ఆ కళలో సాకారం కాకముందునే ఏం జరగకుండానే ఉండిపోయేటప్పుడు సందర్భంలో ఈరోజు మన శ్రీనివాసులు, రత్నకుమారి గారు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఒక మంచి కళాకారిణి అంటే జనరల్గా ఒక ఇంట్లో అమ్మాయి ఇద్దరిలో ఒకరు మాత్రమే కళల్లో రాణించేటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళిద్దరు బిడ్డలను కూడా మంచి గురువులు లభించిన కారణంగా ఈరోజు ఒక మంచి కళాకారిణిగా తయారు చేయడం నిజంగా మనం అందరం కూడా ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం. ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ బిడ్డలు కావాలనుకుంటారు, కానీ ఆ కళలు సాకారం కాకుండా అయిపోతుంది. ఎవరో బలే నా ఉదాహరణ నేనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు వెంపటి చినసత్యం గారి ఇన్స్టిట్యూట్ మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఉంటుంది, కూచిపూడి నాట్య కళామండలి. అదే మేడం గారితో చెప్తా ఉన్నాను, బాలక్క గారితో. నా కూతుర్ని ఎదురుగా ఉండేటువంటి మన చెట్టునాడు విద్యాశ్రమంలో చదివిస్తూ ఉన్నాను. నా కూతుర్ని అక్కడ అప్పుడు స్కూటర్లో డ్రాప్ చేసేవాడు నేను. అమ్మాయి ఎల్కేజీ యూకేజీ చదువుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి అడుగుతా ఉన్నాను, నువ్వు కూడా అక్కడ చదువు నాట్యం నేర్చుకోమ్మా అంటే, నాన్న వచ్చే సంవత్సరం అంటే అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయింది, 5 సంవత్సరాలు బిడ్డగా ఉన్నాడు, కానీ నా కళలుగానే ఉండిపోయినాయి, కానీ సాకారం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో అట్లీస్ట్ మా గ్రూప్ డైరెక్టర్స్ పిల్లలు ఈరోజు మంచి కళాకారులుగా తయారు కావడం నిజంగా నేను ఎంతో గర్వించదగ్గ విధంగా భావించుకుంటూ, కాబట్టి ఈరోజు మంచి గురువులు దొరకడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం. గురువులు 2 రకాలు, ఒకరు గురువు, సద్గురు. అటువంటి సద్గురువు అంటే జీవితంలో జీవిత పాఠాలను కూడా నేర్పించే వాళ్ళే సద్గురువులు. అటువంటి కోవ చెందినటువంటి మేడం మన బాలక్క కొండలరావు గారు. ఈమె విశాఖపట్నంలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఎంతోమంది కళాకారులను ఈరోజు తయారు చేయడం మన విశాఖపట్నం వాసులందరూ కూడా చాలా గర్వకారణం అని చెప్పి ఆయనకి అందరూ కూడా కరతాళ మధ్య మరొక్కసారి ఆమెని మనం గౌరవించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి గురించి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది. మా ఉపన్యాసాలు వినడానికి మీరు రాలేదని తెలుసు, అయినా కూడా వచ్చాం కాబట్టి 30 సంవత్సరాల పైన అనుబంధం ఉంది కాబట్టి పిఎస్ నాయుడు, రత్నకుమార్తో నేను చాలాసార్లు వాళ్ళ ఇంట్లోనే స్టే చేస్తుంటాను. విశాఖపట్నం వస్తే మాకు ఇక్కడ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంత అవినాభావ సంబంధం. అటువంటి బిడ్డలు ఈరోజు మంచి కళలు ప్రదర్శిస్తుంటే చూసి ఉప్పొంగిపోయినటువంటి ఒక మంచి సంఘటనని కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఇక ఇంకోసారి మాట్లాడదాం. ఉపన్యాసాలకు ఇప్పటికీ ఇంకా పెద్దలు కూడా మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అదేవిధంగా మేడం ఉన్నారు, లతా సురేందర్ గారు. ఐశ్వర్య రాయ్కి ఆ నృత్యం నేర్పించారు. అటువంటి కళాకారులని ఎంతోమందిని, మాధురి దీక్షిత్ని, అటువంటి కళాకారులను ఎంతోమందిని తయారు చేసినటువంటి ఘనత మేడం లతా సురేందర్ గారిది. ఆమె ఈరోజు మహారాష్ట్ర నుంచి ఇంత దూరం ఈ బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించడానికి రావడం మాకు చాలా సంతోషం. It is a great pleasure and honor for all of us on behalf of our Visakhapatnam Jilla people. We are really honoring you, madam. It is our privilege. So, అదే విధంగా మన మోహని తులసి గారు ఆమెకి నేను అందుకే తమిళ్లో మాట్లాడుతాను. నేను మద్రాసులో సెటిల్ అయింది కాబట్టి నాకు తమిళ్ వచ్చి, షీ వాజ్ ఆల్సో సో హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు హర్ ఇన్ తమిళ్. సో ఆమె ఒక డాక్టరేట్ కూడా ఉండడం, కళా తపస్వి మరియు డాక్టరేట్ బిరుదు కూడా సాధించినటువంటి ఈరోజు మన మోహన్ తులసి గారిని కూడా మనం అందరం కూడా కరతాళ ధ్వనుల మధ్యన వాళ్ళందరూ కూడా అభినందించాలని తెలియజేసుకుంటూ, మన బాలక్క గారు రాష్ట్రపతి దగ్గర విశిష్ట పథకాలు కూడా సంపాదించున్నారు. అటువంటి గొప్ప బాలక్క కొండలరావు
నాకు రంచేపు కొండలరావు గారు అంటే ఏదో నేను బాలక్క అనేవాళ్ళమి. కొండలరావు అనడంతో ఎవరో అది అర్థం కాదు మగోళ్ళు అనుకున్నాను నేను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అడిగితే కొండలరావు అనేది తండ్రి గారి పేరు. అక్క పేరా? ఓ రైట్. తమిళనాడులో తండ్రి పేరు పక్కన పెడతారు. కాబట్టి బాలక్క గారిని కూడా ఈరోజు సత్కరించుకునేటువంటి మా చేతుల మీదుగా భాగ్యం లభించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని మరొకసారి మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, బాలక్క మన భరతనాట్య కళాకేంద్రం విశాఖపట్నంలో ఉంది. భరతనాట్యం కూచిపూడిలో పార్టీ కదా. సో కూచిపూడి కళాకేంద్రం విశాఖపట్నంలో స్థాపించిన సార్ మా వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చిరు కానుకగా వాళ్ళ యొక్క సంస్థకి 1,116 మేమందరం కూడా సమర్పించుకోవాలి. చాలా చిన్నది, అది చాలా చిన్నది, కానీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆనర్. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి ఇంతమంది విశిష్ట అతిథులు, విశిష్ట మూర్తులు, అదేవిధంగా కళాప్రియులు, శ్రేయోభిలాషులు విచ్చేసినందుకు మా బిఎంఆర్ సంస్థ తరఫున, ఏంటంటే పిఎస్ నాయుడు ఎవరో కాదు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ బిఎంఆర్ గ్రూప్, అందువల్ల ఏంటంటే మా కార్యక్రమం ఇది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారాలతో సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకొక విశిష్ట అతిథి మాకు గంటా శ్రీనివాసరావు. మా ఇద్దరు అవినాభావ సంబంధం కొన్ని దశాబ్దాల కాలం నుంచి. ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేసాం, ఇద్దరం కలిసి రాజకీయాల్లో ఒకే పార్టీలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు వేరే వేరే పార్టీలో ఉన్నాం, అది వేరే విషయం. పార్టీ మారాను కాబట్టి నేను రాజ్యసభ సభ్యుడిని అయ్యాను. కాబట్టి మొన్న మా ఇద్దరి అనుబంధ సంబంధాల గురించి, బాంధవ్యాల గురించి ఎక్కువ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అదేవిధంగా భాస్కర్ గారు కూడా గంటా శ్రీనివాసరావు గారు మా శ్రేయోభిలాషిని ఎప్పుడు వెన్నంటూ ఉంటూ ఆయనకి చేదోడు వాదుడుగా రాజకీయాల్లో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఉంటున్నటువంటి వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి అందరికీ నమస్కారాలతో సెలవు. ఆముక్త మాలిద. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ సభని నిర్వహిస్తున్నటువంటి అసలు వ్యక్తిని మర్చిపోయాను. ఇందాక పేరు అడిగి కూడా చేసి ఆముక్త మాలిద, బ్రహ్మాండమైనటువంటి నేమ్. ఇట్ ఈస్ అ రియలీ లవ్లీ నేమ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ నేమ్. వీఆర్ స్పెషలీ కంగ్రాచులేటింగ్ యూ టు కండక్ట్ దిస్ అకేషన్ వెరీ మెమరబుల్లీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి బీడా మస్తాన్ రావు గారు. కళాకారులు, కళాప్రియులు ఎంత అవసరమో కళా పోషకులు కూడా చాలా చాలా అవసరం. అండ్ మీకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు మీ యొక్క ప్రోత్సాహానికి, మంచి మాటలకి. ఈరోజు మన మధ్య శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు, మెంబర్ ఆఫ్ ఏపీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. గంటా శ్రీనివాసరావు గారిని మాట్లాడే ముందు మన ముఖ్య అతిథి అయిన శ్రీ బీడా మస్తాన్ రావు గారిని సత్కరించుకోవటం మన విధి. వేదిక మీదున్న ప్రముఖులందరినీ కూడా ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథి అయిన శ్రీ బీడా మస్తాన్ రావు గారిని సత్కరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ బీడా మస్తాన్ రావు గారు రాజ్యసభ సభ్యులైన తర్వాత మన విశాఖపట్నానికి మొట్టమొదటిగా విచ్చేసి అటెండ్ అయిన మొట్టమొదటి కుంటున్నాను. ముందుగా అందరూ క్షమించాలి, ఎందుకంటే అయితే దానికి భిన్నంగా నాయుడు ఒక మంచి సంకల్పంతో పిల్లల్ని చక్కటి కళాకారులు తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మంచి గురువుల దగ్గర వాళ్ళని పెట్టి ఈరోజు అరంగేట్రం లాంటి కార్యక్రమం చేయటం చాలా సంతోషం. దానికి ఆ చిన్నారుల తల్లిదండ్రులని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, అలాగే వాళ్ళకి చక్కటి శిక్షణ ఇచ్చి మంచి కళాకారులుగా తీర్చిదిద్దిన గురువులకు కూడా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను గతంలో హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే మేడం చెప్తా ఉన్నారు, విద్యార్థులకి ఒక పాఠ్యాంశంగా
ఈ నృత్యాన్ని కానీ లేకపోతే ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని కూడా అప్పుడు ఆలోచించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్, గేమ్స్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా కల్చరల్ సైడ్ నాట్యం కావచ్చు, ఇట్లా రకరకాల కార్యక్రమాలు ఏదో ఒకటి పెట్టి వాళ్ళని అందులో ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తే అకాడమిక్గా వాళ్ళు ఎంత ఎక్సెల్ చేస్తారో ఈ కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళు బాగా తర్ఫీదు పొంది మంచి ఫలితాలు సాధిస్తే వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైనా క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంకొక రకమైన ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కానీ దాన్ని ఫేస్ చేసుకునే ఒక మనోధైర్యం ఈ కళాకారులకు ఎక్కువ ఉంటుందని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఆ స్పోర్టివ్నెస్ ఈ స్పోర్ట్స్ దీంట్లో కానీ లేకపోతే కల్చరల్ సైడ్ కానీ వస్తాయి కాబట్టి అటువంటివి చేయాలని చెప్పి పెట్టి అందులో ఏదైనా నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వచ్చిన వాళ్ళకి అవసరం వస్తే కొంచెం ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ ఇచ్చి కూడా చేద్దామని ఆలోచన చేయడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం చేయకపోయినా కూడా మరి పిల్లల్ని తర్ఫీదు ఇచ్చి వాళ్ళని ఈ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు నాయుడు గారికి, అలాగే మంచి శిక్షణ ఇచ్చిన గురువులకి, ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అయితే మేము యాక్చువల్గా ఆ పిల్లల ప్రోగ్రాం చూడాల, బయట వచ్చేటప్పుడు కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూడడం జరిగింది. అవి చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా వాళ్ళు చక్కటి కళాకారులు అయ్యారని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. అవకాశం ఉంటే మేము మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు ఉంటాం, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రాం ఏమైనా ఒక డాన్స్ చేయించగలిగితే అందరూ కూడా చూసి వెళ్తామని చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. జై హింద్. కార్యక్రమం ఇంకా అయిపోలేదండి. మీరు తప్పకుండా సభ అయిన తర్వాత కూర్చొని మా వర్ష నృత్య ప్రదర్శన తిలకించాలని కోరుకుంటూ, శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారికి చిరు సత్కారం, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని సత్కరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ ఇంద్రకుమార్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ ఇంద్రకుమార్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని కోరుకుంటున్నాను. వర్ష మరియు హర్ష కుటుంబంచే బాలక్కకి గురు సత్కారం. కళారత్న గురు శ్రీమతి ఏబి బాలకొండలరావు గారికి వర్ష మరియు హర్ష కుటుంబ సభ్యులచే గురు సత్కారం. Kalaratna Guru Srimati A.B. Balakondalar Rao is undoubtedly one of the most sought-after gurus in the dance form of Kuchipudi, with more than 50 years of performing and teaching experience. Guru Srimati Bala has nurtured thousands of students who are all well-established performers and gurus of this divine art form. She is one of the prime disciples of Padma Bhushan, Dr. Vempati Chinnasatyam Master Garu.
Having learnt Kuchipudi under her guru in the Gurukula Paddhati for more than 25 years, Balaka has served her alma mater, the Kuchipudi Art Academy, Chennai, as the assistant teacher, and she's also served as the principal for Kuchipudi Kalaa Kendram in Visakhapatnam, a sister organization of Kuchipudi Art Academy, Chennai. She has to her credit over 300 solo items and 30 dance drama productions, and a documentary titled Balaka Dancing with Tradition has been made on her life and her contribution. She was very instrumental in starting the dance department at Andhra University, Visakhapatnam, and she also served as the guest faculty for more than a decade. She is the recipient of the Central Sangeeta Natak Academy Award by the Sangeeta Natak Academy, New Delhi, Kalaratna by Government of Andhra Pradesh, Rajiv Gandhi Puraskaram by Government of Andhra Pradesh, Senior Fellowship by Ministry of Culture, Lifetime Achievement Award from the Ramineni Foundation, Natya Visharada from the Kuchipudi Art Academy, Best Teacher and Best Choreographer Award from the prestigious Madras Music Academy, Chennai, to name a few. Can we have a huge round of applause to the Kuchipudi Doyen Kalaratna Srimati A.B. Balakondalarao Garu, who has dedicated her entire life for the upliftment of the Kuchipudi dance form. Thank you so much, Balaka. I also request Shri Anukula Anand Shri Hari Garu and Anukula Aditya Garu to please come over the dais for the Guru Satkaram of their mother. Shri Anukula Anand Sri Hari Garu, the elder son of Balaka, is an exemplary Mridangam artist. He will be joining the Geetham University very soon as the assistant professor for music. And her younger son, Shri Anukula Aditya, is a well-established Kuchipudi performer and a teacher at Kuchipudi Kalaa Kendram. He's also serving it as the principal and the principal choreographer also. We are very happy to have both of them with us today. I also request Varsha's family to felicitate Shri Aditya. Aditya holds a master's in Kuchipudi dance from the Andhra University, Visakhapatnam, and is currently pursuing his PhD in dance from the Annamala University, Chidambaram, Tamil Nadu. A very dedicated teacher, an enthusiastic performer, and a holistic artist. He was exemplary today on the Nattuangam. A huge round of applause to Aditya. Thank you so much. I request all the guests on the stage to please take their seats, and I also humbly request Balaka to speak a few words and bless Varsha and Harsha on this occasion. கொடுக்கலாம் இப்போ கொடுக்குறீங்களா வருஷம் ఒక్క నిమిషం ఉండు అమ్మ నీకు కొంచెం Guru Srimati Kalamandalam Mohana Tulasi Garu would like to bless Varsha, a true blessing indeed from such a senior artist and a guru. Today Varsha is indeed blessed to be performing in front of these doyens of Indian classical dance. Thank you so much, Amma. Thank you, Amma. I request Balaka to speak a few words and bless the artists. సభాయ నమః. సుదీర్ఘ
ఈ కోవిడ్ అందరినీ మూటకట్టి ఇంట్లో కూర్చోపెట్టిన తర్వాత ఇంతకాలం తర్వాత ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంకి పెద్ద మనసున్న ఇంతమంది పెద్దల మధ్యలో శ్రీనివాస్ గారు, రత్నకుమారి గారు ఎంతో చంటి వాళ్ళుగా మాకు తెలుసు ఈ బిడ్డలు. వీడైతే మా క్లాస్లోనే కళ్ళు విప్పాడు. అలాంటిది ఈరోజు వాళ్ళిద్దరు అక్క తమ్ముళ్ళిద్దరు జుగల్బందీ చేయడం ఏంటి, ఇవి అన్నీ కూడాను ఎంతో చక్కగా మన మనోసంకల్పం మంచిదైతే అన్నీ భగవంతుడు దారి అదే చూపిస్తాడు అన్నట్లు అది ప్రూవ్ చేశారు ఈరోజు శ్రీనివాస్ గారును రత్నాను. ఇప్పుడు మస్తాన్ రావు గారు చెప్పినట్టు వీరందరూ కూడా పబ్లిక్లో ఎంతో పెద్ద పర్సనాలిటీస్, కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఎంత ఆత్మీయమైన సన్నిహితులు, స్నేహితులు. వారందరి దీవెనలతో ఈ బిడ్డలిద్దరూ ఎంతో ఉన్నతికి వస్తారనేది ఖచ్చితంగా భగవదేచ్ఛ అనేది మనసుకి తెలుస్తోంది. అలాగే కేవలం వర్ష ప్రోగ్రాం చూడడానికే అంత దూరం నుంచి రామినేని సుగుణమ్మ కూడా ఈ ప్రత్యేకించి ప్రోగ్రాం కోసం వచ్చారు వర్షాన్ని ఆశీర్వదించడానికి. తప్పనిసరిగా గంటా శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టయితే, మస్తాన్ రావు గారు చెప్పినట్టయితే మన పిల్లలందరికీ ఇవి నేర్చుకోవడం వలన మనోధైర్యం, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఏ పనులు చేయాలన్నా, ఎందులో చేయాలన్నా, ఎలాంటి ఆటంకాలు వచ్చినా తట్టుకోగల ధైర్యం, స్థైర్యం దీని ద్వారా వస్తా అనేది మాకు తెలుసు. పెద్దల వాళ్ళ నోట్లో నుంచి కూడా ఇదే మాటలు వినడం మనసుకి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. తప్పనిసరిగా అందరూ పెద్ద కళాకారులు అయిపోక్కర్లేదు, స్టేజ్ మీద నర్తనం చేసి ఆర్టిస్టులను ప్రూవ్ చేసుకోక్కర్లేదు. కానీ ఇది అన్ని విధాలుగాను కూడా వాళ్ళకు ఒక తపస్సులాగా వాళ్ళ చదువుకి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి, వాళ్ళ జీవన గమనానికి అన్నిటికీ కూడా ఈ డాన్స్ అనేది చాలా చక్కగా సహకరిస్తుంది. అది మనల్ని మంచి వ్యక్తిత్వం కల మనుషుల్లా నుంచోబెడుతుంది. మేము అడిగిన వెంటనే లతా సురేంద్ర గారు కానీ, మోహనమ్మ కానీ, బాలా అసలు నువ్వు తయారు చేసే పిల్లల్ని చూడడానికి రావడం మాకు అదృష్టం అన్నట్లు అడిగిన వెంటనే వాళ్ళు ఒప్పుకుని అంత దూరం నుంచి వాళ్ళకి మిగతా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నా కూడా మనసంతా ఇక్కడ పెట్టుకుని ఎంతో సంతోషంగా వచ్చి వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి, రామినేని అమ్మకేంటి, సుగుణమ్మ గారికి, లతా గారికేంటి, మోహన గారికేంటి, అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మన ఊరి పెద్దలు, శ్రీనివాస గారి ఆప్తులు, వీరందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పక్కర్లేదు. మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళందరూ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని మాత్రం నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమం చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదే చెప్తున్నాను కదా, ఈ 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరగడం, ఇంతమంది కార్యక్రమంలోకి ఇంతమంది మనుషులు పాల్గొనడం కూడా మాకు ఆనందంగా ఉంది. ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా శ్రీనివాస్ గారికే వెళ్తుంది. పిఎస్ అని వారి భాషలో చెప్పాలేమో, అలా చెప్తే తెలుస్తుంది అనుకుంటాను. మాకు మాత్రం మా బాబు అంటే అలవాటు. అలాగే వారికి, రత్నకి నా హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు. వారి పిల్లల్ని ఇంత చక్కగా చేయడమే కాకుండా మాకు ఎప్పుడూ వెన్నుదండుగా ఉండి, అసలు ఏదొచ్చినా అమ్మ మేము ఉన్నాం కదా అనే మాట వారు ఏమీ చెప్పరు, కానీ వెన్నుదట్టి అలాగ అండగా నుంచుంటారు. తప్పకుండా కళాకారులకి, కళాశాలలకి ఇలాంటి వెన్నుదన్నుగా ఉండే వ్యక్తులు ఉండకపోతే ఆ కళాశాలలు ఏవి నడవు. మా లాంటి వాళ్ళ జీవితం అంతా దాంట్లో ఖర్చు పెట్టి ఎంతోమందిని తయారు చేద్దామని అనుకున్నా కూడా మాకు ఇలాంటి ఆదరణ ఉన్న వాళ్ళతో మాత్రమే ఈ సంస్థలు అది నడుస్తాయి. దానికి నిజంగానే రామినేని సుగుణమ్మ లాంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడ అమెరికాలోనే ఉంటున్నా కూడా వాళ్ళ మనవలకి 3 పిలిపించి అక్కడ వాళ్ళు అరంగేట్రం చేయించారు. ఈ విధంగా ఈరోజు ఈ చిన్నారి మొన్న వారు చిన్నారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. హర్షకి మనస్ఫూర్తి ఆశీస్సులు, ఎంతో అభివృద్ధిలోకి వస్తాడు. అలాగే చిరంజీవి వర్ష తనకున్న టాలెంట్కి ఆల్రెడీ తను చిన్నపిల్ల అయినా కూడా అన్ని బ్యాలేస్లోనూ తను ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ చేస్తూ మా అకాడమీ జరిగే కార్యక్రమాలు అన్నిట్లోనూ తన వంతు కృషి తను చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంత మంది మధ్యలో ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఏర్పరిచినందుకు మరొక మారు శ్రీనివాస్ గారికి, రత్న గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేసి ఎంతో మంచి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నీ తీసి తనని చాలా అద్భుతంగా నిలిపిన వీరికి, రమణ గారికి,
హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ స్టేజ్ అలంకారం అంతా శ్రీనివాస్ గారు కోరుకున్న ప్రకారంగా కళలంటే ఇలా ఉండాలేమో, వేదికంటే ఇలా ఉండాలేమో అని తీర్చిదిద్దిన రాజమతాజ్ వాళ్ళకి కూడా శ్రీనివాస్ గారి కోరిక అర్థం చేసుకుని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరొక మారు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ శ్రీనివాస్ గారికి, రత్నకి నా ఆశీస్సులు తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తామని తెలియచేసుకుంటూ ప్రోగ్రాం కూచిపూడి కళా కేంద్రం వ్యవస్థాపక సంచాలకులైన బాలకొండలరావు గారు తన కూచిపూడి కళా కేంద్రంలో రంగప్రవేశం కానీ నాట్య సమర్పణ కానీ చేసిన ప్రతి విద్యార్థికి కూడా తన తల్లిగారైనటువంటి శ్రీమతి గంగారత్నం గారి పేరు మీద నాట్యరత్నం అనే బిరుదుని సత్కరిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆ విధంగా ఈరోజు మన శ్రీవర్ష తన నాట్య సమర్పణ చేస్తున్న సందర్భంగా కూచిపూడి కళా కేంద్రం తరపు నుంచి కూడా బాలక్క గారి తల్లిగారైన గంగారత్నం గారి పేరు మీద నాట్యరత్నం అనే బిరుదు ప్రదానం. బాలక్క గారి కుమారులు శ్రీ ఆనంద్ శ్రీహరి గారిని, ఆదిత్య గారిని కూడా వేదిక మీదకి వచ్చి వర్షకి నాట్యరత్నం బిరుదు ప్రదానం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే బాలక్క మనవలైన చిరంజీవి ఆశ్రిత్, చిరంజీవి ఆర్నవ్ని కూడా వేదిక మీదకి వచ్చి ఈ యొక్క సత్కారంలో పాలు పంచుకోమని కోరుతున్నాను. The title of Natya Ratna conferred on to Kumari Shri Varsha Pachava for occupy their seats. The next item is a Rukmini Pravesh Daru. We hear a lot about Satyabhama in the Kuchipudi dance drama tradition to such an extent that her name is synonymous with the dance form itself. It was Padma Bhushan Guru Dr. Vempati Chinnasatyam Master Garu who has given a new definition to Rukmini in the Kuchipudi dance pantheon. Always showcased as a subtle, exquisite and a sophisticated one, Rukmini, the daughter of Bhishmaka of the Vidarbha kingdom and the principal queen of Bhagavan Sri Krishna, is also an exemplification of devotion, determination, and not to forget her dare. Rukmini means radiant, clear, and bright, and is an incarnation of Sri Mahalakshmi. The present item, Rukmini Pravesh Daruvu, is an excerpt from the dance drama Rukmini Kalyanam by Dr. Vempati Master Garu. This item is the entrance song of Rukmini, where she introduces herself as Hari Manohari. This composition penned by Shri S.V. Bhujangaraya Sharma Garu, he made it a point that he consciously involved and included the name of Balakka in this piece
for her contribution as an instrument in the choreography of Master Garu to the dance drama Rukmini Kalyanam. ముద్ద కట్టిన వెన్నెలమ్మ ముద్దు బాలమ్మ అచ్చపు ముద్దరాలమ్మ. She is the quintessence of beauty, a bride in solitude and a pure soul. Here the composer describes her as the flute that is always in touch with the lips of Krishna. Not just the lyrical beauty, but this item is also an exemplification of the intricate Kuchipudi Tala patterns. Ladies and gentlemen, Rukmini Pravesh Daruvu in Ragam Kalyani and Talam Mishra Chapu. Taruni Rukmini Vachenamma, Hari Manohari Vachenamma.
daka dinku ta taka diku dinku taku ta dim dinku ta dinku ta kutta 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 dinku ta dinku ta kutta 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 dinku ta dinku ta kutta 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 da di ta 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 jodu ta jodu ta dimi ta ti ta 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 jodu ta di ta 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 jodu ta ti ta di ta 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 kutta 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 ಕವಿಪಿನ ಮನಸೌಮ ಪ್ರೀತಿ ವಯಸೌಮ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಿಯ ತಪಸೌಮ ಕವಿಪಿನ ಮನಸೌಮ ಪ್ರೀತಿ ವಯಸೌಮ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಿಯ ತಪಸೌಮ ಕವಿಪಿನ ಮನಸೌಮ ಪ್ರೀತಿ Guru Shri Guntuku Venkatrao Garu has received a message from the legendary Padma Shri Dr. Yella Venkateshwar Rao Garu, a legendary Mridangam artist and Guru. The message says, Shri Venkatrao Mridangam Vidwan, I came to know your student Chiranjeevi Harshavardhan is going to celebrate Arangetram. I wish him all success. I'm really happy that you are a good teacher. You have multiple talents. You are training number of students in Mridangam. Our Guru Sishya Parampara is great and highly rich in the world. Keep it up. Congratulations to you and to your students. Padma Shri Professor Dr. Yella Venkateshwar Rao Garu. Thank you so much, sir, for sending your blessings through a message to Shri Venkatrao Garu and Harsha as well as Varsha. We will now go to the next item of today's presentation, a Javali. Javalis are the musical compositions that are emotional in nature, mostly dealing with mundane love. The music and the mood in the Javalis are lighter, the language colloquial, and has humor and satire many a times. Tirupati Narayana Swami composed this Javali where the Nayika chides her beloved who has come back after breaking up with an ordinary prostitute. She questions, O Venkateshwara, are you swayed by the due advice of that deceptive woman who cheats many people, even in the broad daylight? I was just praying that your relationship with that girl should turn bitter. The most significant part
of Javalis is the art of expression through face, where the dancer uses different subtle facial expressions and also hand gestures and body movements to convey the thought of the poet and establish the mind and the heart of the Nayika and the Nayaka. Ladies and gentlemen, Vagaladi Bodhanalaku, Valachitivo Swami, in Ragam Behag and Talam Rupakam.
పడకటిలో పదుగురిని పడకటిలో పదుగురిని పదిల పరచి పడకటిలో పదుగురిని పదిల పరచి పడకటిలో పదుగురిని పడకటిలో పదుగురిని పదిల పరచి
సరసునికా జాడపుందు విరసమోవి ఎంచి 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 తిరుపతిపుర వెంకటేశ తిరుపతిపుర వెంకటేశ తెలియగనే ఏడు తిరుపతిపుర వెంకటేశ తెలియగనే ఏడు తిరుపతిపుర వెంకటేశ తెలియగనే ఏడు మగనాడి కోదనలము మలచితివో సామి ఆ మగనాడి కోదనలము మలచితివో సామి మగనాడి కోదనలము మలచితివో సామి మలచితివో సామి మలచితివో We now come to that part of the program where we felicitate our orchestra members and the people and the technicians who have supported us, helped us in the successful running of the show. I request all the orchestra members, the dancers of Ranga Puja, and the other technicians of today's program to please be ready to receive their mementos. I once again humbly request Guru Dr. Lata Surendra, Guru Srimati Mohana Tulasi, and Guru Srimati Bala Kondala Rao Garu to please come over the dais and give the mementos for today's artists and technicians. Vocalist Srimati Pavani Mutnuri. She's working as Associate Professor at the Shankar Mahadevan Music Academy. Vocal
Srimati Pavani Mutnuri. I request all the audience to please shower your blessings through your claps to these wonderful artists. On the Mridangam, Shri Anand Shrihari. On the Mridangam, we have Shri Anand Shrihari, the elder son of Guru Srimati Balaka, a wonderful artist himself. On the Veena, we have Srimati Gayatri Garu. On the Veena, Srimati Gayatri Garu. On the violin, we have Shri Subramanya Raju Garu. On the flute, we have Shri Mallesh Garu. We next come to the orchestra accompanist for the Mridangam recital. I take the pleasure in calling upon our dancers of Ranga Puja and Nandi Stuti, Kumari Apurva, Kumari Apurva, Kumari Tejaswini, Kumari Kunalika, Kumari Ananya, Chiranjeevi Rupashri, Kumari Ananya is receiving the memento. Chiranjeevi Rupashri, Shri Gopi Raj Garu for the Sutradhara, makeup and hair expert Shri Dharani Dhar Garu, makeup and hair Shri Dharani Garu, a very senior disciple of Balaka, Shri Gopi Raj Garu. He's been associated with Balaka for more than 40 years now. He is also a guru and running his own dance institution and is training several students in the dance forms of Kuchipudi and Andhra Natyam.
For makeup and hair, we have Shri Dharanidhar Garu. Okay. Before Dharani Garu comes, photography, Villart Ramana Garu. Photography, Villart Ramana Garu. I request Prabal Garu to please come over and receive the memento on behalf of Ramana Garu. Shri Prabal Garu for photography from the Villart. For the stage decor, stage decor and arrangements, Razmetas. I request Kishore Garu to please come over the dais and receive the memento on behalf of Razmetas. We thank Meenakshi Ananthraman Garu for the support that she extended through her Razmetas company. A huge round of applause for the beautiful arrangement and the stage decor that the Razmetas has done. It's truly exquisite. Thank you so much. We will now proceed. Okay. We will now proceed. Thank you so much, Lata Garu, Mohana Garu, and Balaka. To our artists. The next item is a Tillana. Before we start with Tillana, can I have the lights, please? Can I have the lights, please? I would like to thank my team, the backstage team, who are there with me since yesterday, planning and executing to make sure that this goes on smoothly. So I call upon my team, Kumari Pushan, Ananya, Pranavi, Hasini, and Bindu. These beautiful girls in pink, of course, me also in pink, we have planned it, have been meticulously working to make sure that everything goes well. Pranavi and Hasini. Starting from your left, that's Pushan, Ananya, Bindu, Hasini, and Pranavi. So happy and so proud to have all five of you with me today. And thank you so much for the wonderful support that you have extended. Thank you so much. We'll move on to the next item of today's performance, the Tillana. A Tillana is a rhythmic piece in Carnatic music that is generally performed at the end of a concert and widely used in classical Indian dance performances. It was popularized by Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. A Tillana uses thala-like phrases in the Pallavi and Anupallavi and lyrics in the Charanam. Tillanas in Kuchipudi are scintillatingly fluid. The structure will be phrases, jatis, so
is famous Nadirdirdim na 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 num tadaradani nadir
వదనమదే విరిసెనే అధరమదే మురిసెనే వదనమదే విరిసెనే అధరమదే మురిసెనే వదనమదే విరిసెనే అధరమదే మురిసెనే మధుర గానం హరే నా మురళి మనోహరుడనే మధుర గానం హరే నా మురళి మనోహరుడనే కదన కదన The concluding item of today's Natya Samarpana is an Annamacharya Sankirtana, Kshirabdi Kanyakaku, Sri Mahalakshmiki. Being one of the famous compositions of the Padakavita Pitamaha, this item offers Neerajanam to Sri Mahalakshmi, the daughter of the Milky Ocean, and to the beautiful lady with lotus petal-shaped eyes. Neerajanam to her beautiful bosom, to her thick, voluminous hair, Neerajanam with heaps of rubies, to her lotus-like soft hands. Neerajanam with heaps of pearls to her lotus feet, and to her voice that sounds sweet and pleasant. Neerajanam with colorful flowers to her thin waistline, with fragrant flowers to the beautiful Alamelumanga, the queen of Lord Venkateshwara. The final and the concluding item, Kshirabdi Kanyakaku, Sri Mahalakshmiki, followed by a Mangalam in Ragam Madhyamavati and Talam Adi. చెక్ చెక్ సభకు నమస్కారం. ఈ లాస్ట్ ఐటమ్ చేసే ముందు ఇక్కడ నా పర్ఫార్మెన్స్, మా తమ్ముడి పర్ఫార్మెన్స్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ ఆగస్ట్ 18కి నేను కూచిపూడి కళా కేంద్రంలో జాయిన్ అయ్యి 16 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఇట్స్ బిన్ 16 years since I joined Kuchipudi Kalaa Kendram. I was a small kid. I was only 5 years old, and
మా అమ్మ బాలక్క దగ్గరికి నన్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు when she told Balaka that I was 5 years old, Balaka didn't believe because I was a very, very scrawny kid. Balaka said, no, you're lying to me about her age. She's just maybe 3, 4. And my mother pleaded Balaka saying, please, she's very interested in dancing. Can you please take her up? And she did. ఆ రోజు నుంచి I grew up in Kalaa Kendram. Kalaa Kendram is my home. Balaka is my mother. Malidakka is my akka. Adi Anna, Srihar Anna, my brothers. I celebrate every Rakhi with them too. Naku dance anedi has created an identity. Ekkadiki velna kuda, wherever I go, when somebody says, you know, who are you? I'm like, I'm Varsha and I'm a dancer. And to have that identity, I have 3 people to thank: my father, my mother, and my guru. It's only because of their grace that I am here today. Andukani Balaka, thank you so much. Amma, Nana, thank you so much. Thank you for all of my relatives, my family friends, my dear friends, and my brother who have been such a constant support in my life, because my parents are always there to back me up whenever I say, I need this, I need that. I want to perform today. I want to perform in Jaipur. I want to perform in Bangalore. And they're always ready to say yes. My relatives who've always encouraged to aim higher and to achieve a lot more. My brother who it's funny, but he is such an inspiration to me. And my dear friends who are always there to cover up for me in class when I'm missing classes because I'm performing somewhere else. Thank you all for being here today. And with that, I would also like to call Amukta Malidakka onto stage. She is such a dear person to me. She's been such an inspiration, such a role model. When I was younger, I used to sit in class and watch Malidakka dance. And I used to think, if only I could dance like her one day. I am sure I can never dance like her because she is just exceptional. So Malidakka, please let me honor you today. I know it's really late. I know it's really late, but please don't mind if I take 1 minute of your precious time. It's already late, but 1 minute I think doesn't matter. Not as an MC of this program, but as Kuchipudi Kalaa Kendram's student and Balaka's daughter-in-law. What Varsha said, if at all I had a daughter, my daughter would look like Varsha. Why I say this? Not because this is her Natya Samarpana or program, nor I'm here standing because it's her program. No, I truly say this from the bottom of my heart. If at all I had a daughter, she would look like Varsha. Our tastes are similar. I still remember when Varsha was very young, she used to buy jhumkas exactly how I used to have. She used to wear some saris exactly how I used to wear. She used to try to imitate me. And the other day we were discussing, Varsha was telling, Akka, your Arangetram was August 23rd and mine is August 21st. See how similar we are. And you don't believe, Varsha was 5 years old when for a Mother's Day program, we did a small dance where I was the mother and Varsha was my daughter. And there are certain places in the dance where I literally put Varsha on my back and danced. And today, after 20 years, when I see Varsha dancing like this,
not 20 years, 16 years when I see Varsha dancing like this. You don't believe she's telling that I'm her akka, but she calls me Amma and she calls my mother Ammamma. So right from the time she was a young girl, she actually thinks me also as her mother, and I'm very happy for Varsha. I'm extremely happy for the way she performed today, and I really wish her great and bright future, and may all her desires be fulfilled, and may she get what she deserves in life. May the God bless her with whatever she deserves. Thank you so much. క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు నీరాజనం క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు నీరాజనం క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు నీరాజనం క్షీరాబ్ది కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు జలజాక్షి
తింత తింత తగ తింత తగ తదిత తింత త తింత త తింత తింత తగ తింత తగ తింత తింత తగ తత్త దౌ దౌ తింత త తింత తగ తింత తింత త తింత త తింత తింత త తింత తగ తింత తింత తగ తింత With that, we come to an end to this enthralling Natya Samarpana by Kumari Shri Varsha Pachava. On behalf of Kuchipudi Kalaa Kendram and Pachava Srinivasulu Garu and Srimati Ratnakumari Garu, I thank the chief guest, Shri Bida Mastan Rao Garu, for gracing the occasion with his presence. Our guests of honor, Guru Srimati Kala Mandalam Mohana Tulasi Garu and her family, Guru Dr. Lata Surendra Garu and her family, for making this momentous occasion more special with their presence and blessings. I also thank the special invitees who have taken their time out and witnessed our program and blessed the artists. I thank Shri Koneru Shankar Rao Garu and Srimati Jailalta Garu for their warm affection. I thank Guru Srimati Bala Kondala Rao Garu and Guru Shri Venkat Rao Garu for their untiring efforts in molding the artists of the day. Thanks to the accompanists on the orchestra, the photographers and videographers from Vilat, stage decor personnel from Razmitas, and a special thanks to Srimati Meenakshi Murugesh Anantaraman. I thank the makeup and hair experts, the sound and lighting experts, and the backstage personnel without whom this wouldn't have been possible. I thank the press and the print media for their continued support and encouragement. I also thank the staff of the VMRDA Children's Arena for extending their help and support. Last but not the least, the wonderful august audience here for gracing the occasion and sharing your blessings on all of us and making this event a grand success. It is not a joke to sit at this time on a Sunday night when tomorrow early morning we all have to go for our works. Thank you so much for being such wonderful audience, and thank you one and all once again, and let of us be protected and may all of us stay safe until we meet in the next program. Namaskaram and Shubharatri.